Naam, karibu sana katika channel ya Mr. Tingatinga Literature. Karibu ambatane nami katika uchambuzi wa kitabu cha Mabala the Farmer, kitabu ambacho kimeandikwa na bwana Richard S. Mabala. Katika kitabu hiki nikisema nitumie dakika chache zisizozidi 6 kukupa historia fupi au kukupa summary fupi ya kila ambacho kinatokea kwenye kitabu, nitakufanyia kama ifuatavyo. Kitabu hiki kina chapter 7. Kitabu hiki kinamuelezea Mabala ambaye tunaambiwa hapo mwanzo alikuwa akifanya kazi kama mhasibu pale Dar es Salaam kwa miaka 25 mfululizo, lakini baada ya maisha kuwa yanapanda bei kila siku na yeye anashindwa kuumudu, anaamua kuhamia kijijini Morogoro, ambapo yeye mwenyewe anaamua kwamba ataenda kujishughulisha na kilimo. Basi anambeba mke wake ambaye anaitwa Mauja na anambeba na mwanae wa kike. Wana mtoto mmoja hawa watu katika chapter 1 kitabu kinavyoanza. Mtoto anaitwa Martina. Basi anaondoka na familia yake, anafika kijijini. Anapofika kijijini anakuwa na tamaa sana ya kwenda shambani kwa mara ya kwanza. Ni mtu ambaye tunaambiwa muda wote ana moto, mjuaji sana, mbishi, is very stubborn and very mbishi, yani ni mbishi kupita kiasi. Kwa hivyo kwa siku ya kwanza anapofika kijijini, siku ya kwanza kwenda shambani, anamwambia mke wake, naomba uniamshe asubuhi kabisa saa 12 kasoro. Lakini mke wake anapojaribu kumwamsha asubuhi mapema, Mabala haamki mpaka inapofika at 8:30 saa 2:30 ndo anaamka na anamkuta his wife has already gone to the farm. Anakuta mke wake tayari amekwisha kwenda shambani, na anapofika shambani he found his wife already cultivated a large portion of farm. Anakuta mke wake tayari ameshalima kipande kikubwa sana shambani, lakini yeye anapoanza kufanya kazi he works a little but proves failure. You see, anafanya kazi kidogo lakini ana prove kushindwa kuweza kumudu ile mikiki na kazi za shambani. He then decides to go and have a rest under the nearby mango tree. Anaamua kwamba aende akapumzike. Ukisoma hichi kitabu utaona siku ya kwanza Mabala akiwa shambani, baada ya kuwa ameshindwa kuendelea na kazi na amechelewa kufika shambani, anaamua ngoja akapumzike chini ya mwembe. Pale anakuta kuna chakula, analala kidogo, anakuta mke wake amebeba chakula, some maize and beans, this we call makande in Kiswahili. Anaanza kula, anakula robo, anasema hii nambakishia mke wangu. Anakula, anaongeza tena robo until when he finishes all the food. So Mabala finish all the food for his wife. Na mke wake anapokuwa amelima kwa muda mrefu kutokea asubuhi mapema, when she goes there to eat, she found Mabala eaten all the food. Anakuta Mabala amekula chakula chote. She gets hungry and cries out. Analia kwa hasira Mabala apologizes for that, anaomba msamaha kwa hivyo, na anampeleka mkewe out, anampeleka Atimtama bar for a roast meat and banana. Anaenda kumnunulia nyama ya kurosti na ndizi. Sasa Atimtama bar mke wake anakula upesi, then anarudi nyumbani. Ananunuliwa hivyo vitu na mmewe, Mabala ananunulia mkewe. Kwa hivyo mkewe Mama Martina anapopata ile nyama yake na ndizi, anakula chapa, anarudi nyumbani kuendelea na majukumu ya familia. Pale Mtama bar Mabala anabaki anapiga story na wanakijiji. Anakutana na wanakijiji kadhaa ambao wanaamini maisha at town is very easy. People there drink beer and enjoy a lot of stuff. Sasa Mabala anawaambia bana, life is hard there. Mnaniona mimi mwenyewe nimekimbia, nyinyi huku ndo mnakaa tu you consume alcohol here, mnakuwa drunkard tu, mpo lazy tu. Yale maneno yanakuwa kila sana wale watu ambao wanawaambia wao ni wavivu, wanashinda wanakunywa mtama. Basi wanamshauri kwamba wewe Mabala, if you want to work hard at farm, kama unataka kufanya kazi kwa nguvu shambani, you go with mtama and drink every now and then when you feel tired. Kwamba ukisikia tu umechoka unakunywa mtama kidogo, huu mtama unakupa nguvu. You see, they lie at Mabala so that they can teach him a lesson. Wanataka kumfundisha kwamba wao sio walevi. You see, kama wangekuwa walevi, yale mashamba yasingekuwa yanalimwa. Kwa wanamdanganya. Kesho yake chapter 5 Mabala anaenda na pombe shambani. He proves a failure more than
yesterday, anaonyesha kufeli kabisa kazi hata kuzidi jana yake. Na his wife when sees him going with a gallon of mtama at the farm, anapomwona mmeo anaenda na kidumu cha mtama shambani, anakuwa anashangaa, lakini pia wanakuja wanakijiji wanamwambia kwamba bana, we want to teach him a lesson, kwa hivyo mwache anywe hiyo pombe, tunataka tumuelekeze kwamba pombe na kazi haviendi. Yeye ametuita sisi walevi, we want to teach them a lesson, you see. So baadaye bwana Mabala siku hiyo alishindwa kabisa kufanya kazi, na alipofika jioni akaenda tena mtama bar. They told him the truth that kwamba bana, walk don't go with see alcohol, you see, you drink and walk don't go together, yani ulevi na kazi haviendi kwa pamoja. Wenzao tunakunywa baada ya kazi, kwa hivyo msituone watu wa kijijini sisi walevi. They then give him a good advice that he should not work hard, that he should work hard until he gets used to work. Kwa hivyo yeye inatakiwa tu ajifunze kufanya kazi za nguvu mpaka atakapozoea. They give him a good advice. Lakini katika chapter 6 tunaona kwamba mahindi tayari yameshaota. Mabala had to bring fertilizer at the farm. Ilitakiwa apeleke mbolea shambani. Lakini Mabala, instead of buying fertilizer, he buys sugar. He brought a bag of sugar instead of a bag of fertilizer. Lakini akiwa njiani anabeba ile sugar, anakutana na moja ya majirani zake, Sekulu anamwambia, bana we, why are you carrying sugar to the farm? Do you want to cook chai for all of us? You want to cook tea for all of us? Anamwambia, no, this is sugar. Mabala ni mbishi sana, anamwambia hapana, hii ni fertilizer, not sugar. Sekulu anamwambia, you Mabala, akaionja hivi, anamwambia, this is sugar bana, not fertilizer. Mabala akamkatalia, bwana niache. Mabala pursued his journey, akaendelea na safari yake. Lakini Sekulu akamtangulia Mabala na akaenda shambani, akamweleza mke wake kwamba, I say your husband is coming with a bag of fertilizer of sugar thinking that it is fertilizer, kwamba mmeo anakuja na begi, anakuja na mfuko wa sukari akizania kwamba ni mbolea. Mke wake naye akashangaa sana. Mke wake baada ya Mabala kufika shambani, mke wake akamwambia, bana, hii ni sukari, this is sugar, not fertilizer. You see, Mabala was very shame for that, and they bought proper fertilizer after that. Baada ya Mabala kuambiwa vile na mkewe, wakaenda wakanunua fertilizer ambayo inafaa. Inapokuja tena kwenye kuweka, Mabala was very 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 stubborn, and maybe we can say he refused to follow the instruction from his wife. Anagoma kufuata mashauri kutoka kwa mke wake. You see, Mabala was putting fertilizer on the maize, yani juu kabisa pale kwenye mbelewele ya mahindi. When his wife instructed him how to do, he continue refusing, anaendelea kubisha. Sasa mke wake akamwambia, okay, you go on, take 2 rows, chukua mistari miwili, weka mbolea kama unavyosema, alafu na mimi ndaweka shamba lingine lote mbolea kama kawaida. After days, those maize which Mabala put fertilizer on top of them, they went on, they all died. Umeona, ile mahindi yote ikafa. After that, mama Martina gets angry due to her husband's stubbornness or stubborn behavior, and then cries bitterly. Mama Martina baada ya kuwa wamefikia hiyo conclusion, mahindi akafa ile rows mbili, akalia kwa uchungu sana. She finally stopped her husband from going to the farm and threatened that if he dares to go, he would leave him alone. Kwa hivyo akamwambia kwamba, sitaki nije nikuone shambani, ukija nitakuacha peke yako. So Mabala was refused to attend farm works. You see, at the same time, kumbuka mtoto wao Martina, she goes at school, and at school her fellow pupils laugh at her. Akiwa shule watoto wenzao wanamcheka kwamba your father is very stubborn person, he don't want
to listen to other people. Ni msumbufu sana, hataki kusikiliza watu wengine. And on chapter 7 ambayo ndio last chapter, hii chapter inaitwa Mabala wins the respect. After being refused with his wife to go at farm, Mabala asked the village chairperson to help the village on accounting. Akawaomba bana, naombeni, akamwambia mwenyekiti bana, naomba niwasaidie upande wa mahesabu. Mwenyekiti akamkubalia. Mabala on that work, Mabala writes a village Mabala write the village accounts properly. Akafanya kazi, akaandika vile vitabu yale mareja mahesabu ya kijiji vizuri sana. The villagers totally accept and respecting. Wana kijiji wakamkubali kabisa kazi yake na wakamheshimu sana. It is the harvest season and Mama Matrina get enough harvest. Kwa hiyo kwa wakati huo tayari ni wakati wa mavuno na mkewe amepata mazao mengi. Mabala stops his stubborn behavior and becomes wise. Mabala akawa mtu ambaye ameacha ubishi wake na akawa ni mtu mwenye hekima. Finally, Mama Martina allows him to go back to the farm. Na baadaye Mama Martina anamkubalia kwamba bana, na kuruhusu sasa uje shambani kwa sababu umeacha ubishi. Akamwambia na kitabu kinaisha while his wife told him that they are expecting to have another child. So kitabu kinaisha na taarifa njema hiyo kwamba Mama Martina ni mjamzito kwa ajili ya kuconceive au kupata mtoto mwingine. Katika analysis of this book, setting yake ni Tanzania. The events take place in Dar es Salaam, both in Tanzania, both in urban and rural. Inachukua nafasi mjini na kijijini. Urban setting is set up in Dar es Salaam where Mabala works as an accountant in the company. Lakini pia rural setting inachukua nafasi pale Morogoro, ambapo huko Mabala ndo ameenda kwa ajili ya farming activities. What is the story about? The story is about a man called Mabala who lives in Dar es Salaam working as a clerk. Inamhusu jamaa ambaye anaitwa Mabala na anafanya kazi pale Dar es Salaam kama mhasibu. He fails to catch up with life expenses in town. Anafeli kuendelea kulipa zile gharama kubwa za maisha zinazoendelea pale mjini, and therefore decides to move and live a village life in Morogoro. Na baadaye anaamua kwenda kuishi maisha ya kijijini. He succeed by harvesting a lot and lives a happy life with his family. Licha ya changamoto, lakini anafanikiwa kuwa na mavuno mazuri na maisha mazuri na familia yake. Characters in the book, there are very few characters. Main character, we have Mabala as a main character. Tabia zake, he is a main character. He is married to Mauja, who is Mama Martina. He didn't save money for the future life. Huwa hatunzi hela kwa ajili ya matumizi ya baadaye, na ndio maana he failed to catch up with life expenses. Ndio maana akafeli kukabiliana na mfumuko wa gharama ya maisha. He doesn't take other people's advice. Hapendi kushaurika. He adapts drunkenness in the village. Alijifunza ulevi kule kijijini, unaona, mpaka akashindwa kuendelea na shughuli za kilimo ile siku. He is troublesome, ni msumbufu. He is troublesome to others, ni msumbufu kwa watu wengine kwa sababu yeye ni mtu ambaye hapendi ushauri, kwa hivyo anaharibu tu kazi. He was lazy in first days at the farm, lakini pia alikuwa mvivu. Positive characteristic of Mabala, he is honest as he keeps well the village accounts. Ni mwaminifu kwa sababu unaona anatunza vizuri vitabu vya wanakijiji. He is very sympathetic and as he sympathizes with his wife when she cried for food. Unaona ana huruma pale mkewe alivyolia baada ya kumaliziwa chakula. Mabala took his wife to the mtama bar. You see, he is not cruel to his family. Lakini pia katika hichi kitabu unaona kabisa Mabala is not cruel to his family. Hajawahi hata mpiga mkewe wala nini. Lakini pia negative characteristic of Mabala is troublesome. He doesn't take other people's advice. He is not careful with money. He argues against everything. Unaweza kuulizwa kwenye mtihani, what are the negative characteristics of Mabala? You see, unazijibu. Lakini pia kwenye mtihani unaweza kusema mention one character in the book whom you don't like and say why you don't like him. Unaweza kumtaja Mabala na hizi negative characteristics of Mabala: being troublesome, being not careful with money, arguing against everything, even the things
he doesn't know. Hizi character unaweza kuzitumia. Lakini we have Mauja. Mauja ndiye mke wa Mabala ambaye anaitwa Mama Martina. Huyu hapa, she is Mabala's wife and Matiza's mother. She is hardworking woman. She is very careful with money. Yeye anajali na anatunza pesa. She gives her husband a good advice. Ni mshauri mzuri kwa sababu anatoa ushauri kwa mumewe. She is generous and she is tolerant. Ni mvumilivu. Unaona hata mumewe ambapo anashindwa maisha mjini, wanahamia kijijini, anakuwa anamvumilia, so she is very tolerant. Lakini pia we have Martina. She is Mabala's daughter, ni mtoto wa kike wa Mabala. She was born in Dar es Salaam, alizaliwa Dar es Salaam. She goes to primary school, anasoma shule ya primary. She migrates with her parents to Morogoro, anahamia Morogoro na familia yake na wazazi wake. People at school laugh at her because her father doesn't take other people's advice. Wanafunzi shuleni wanamcheka kwa sababu baba yake hachukui ushauri kwa watu. But we also have Sekulu, he is Mabala's neighbor, ni jirani wa Mabala. He tells Mabala that he's taking sugar to the farm instead of fertilizer. Ndo aliyemuhoji Mabala, why are you taking sugar to the farm? You want to cook tea for all of farmers today? Unataka kuwapikia chai wakulima wote huku mashambani leo? He tasted the sugar na akajaribu kuonja ile sukari. He goes to tell Mama Martina about the issue of Mabala and fertilizer, na anaenda kumwambia Mama Martina kwamba bana, mmeo huko Baba Martina, he is coming with a bag of sugar. He saw Mabala arguing with his wife on how to put fertilizer to the maize plant. Pale wanapokuwa wana argue na Mabala na mkewe juu ya namna ya kuweka mbolea. Lakini pia we have Mzee Kombo. He is one of the villagers and he drinks alcohol at Mtama Bar. Huyu ni mmoja ya wazee walioko pale kijijini, lakini pia anakunywa pombe Mtama Bar. He believes that life in town is easy. He thinks that people in town drink beer. He believes that men in town chase girls. Yeye ndo anaamini kwamba maisha ya mjini ni dezo. Huyu ndiye ambaye alimfanya Mabala awajibu vibaya kwamba nyinyi huku kijijini ndo wanywa pombe tu na mfanyi kazi kila siku, ndo maana mnakalia umaskini. Sasa baada ya kuambia maneno ndipo wakamshauri Mabala, wakamdanganya kwamba bana, hii pombe inatusaidia kufanya kazi, usione tuna mashamba makubwa hivi, hebu kunywa na wewe uone. Conflicts in the book, there are some number of conflicts. For example, conflict between Mabala and Mama Martina. Conflict between Mabala and Mama Martina. This happened to the farm on the day when they were arguing about how to apply fertilizer into maize plants. Walipokuwa wanabishana namna ya kuapply fertilizer. Lakini utaona kabisa kwamba iliisha kwa Mama Martina kumwambia sasa, weka wewe unavyofikiria on two rows. Akaweka on two rows and maize plants which were put fertilizer on the top of them, they died. Ikafa. Solution yake Mama Martina akamkataza Mabala kuwa anaenda shambani. Lakini we have conflict between Mabala and the villagers. This happened when Mabala told the villagers that they were only drunkard and their wives worked for them. Alipoambia kwamba wao ni walevi tu na wake zao ndio waliwafanyia kazi. But also we have conflict between Martina and the school pupils. Martina mtoto wa Mabala na wanafunzi pale shuleni, utaona kabisa kwamba they were abusing Martina. They were laughing at Martina because her father doesn't take other people's advice. Kwa sababu baba yake alikuwa bwana haambiliki, hashauriki. You see, lesson from the book is that we should be careful with money. Inatakiwa tutunze pesa. Unaona Mabala amefanya kazi miaka 25 afu mwishowe anaishia kurudi kijijini hana hela. That is bad, maybe misuse of fund, you see. Lakini tuna ujumbe mwingine, we should save money for the future. Ujumbe mwingine, we should take other people's advice. Ujumbe mwingine, we should work hard in order to get success. Lakini ujumbe mwingine pia, we should not be troublesome to others. Hatupaswi kuwa wasumbufu kwa wengine. Relevance of the book is very relevant to our contemporary society. Why? Because we have people who don't save money for the future. We have people who don't take other people's advice. We have people who are troublesome to others. We have people who are not hard workers, that people who are lazy. Kwa hivyo hichi kitabu kiko relevant na jamii yetu
kwa sababu kinafanana tu. Stories zinazoongelewa humu zipo pia kwenye jamii yetu. How did the story end? Mabala stops his stubborn. Mabala anaacha usumbufu wake. He puts well the village accounts. Anakuwa accountant mzuri, mhasibu mzuri wa kijiji. He gets good harvests. Anapata mavuno mazuri. He is expecting to have another child, na anatarajia kupata mtoto mwingine. Rafiki yangu, karibu sana katika hii channel, na katika kuonyesha support yako naomba usiache kusubscribe na kulike. This is Tinga Tinga.